ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటీ పైన ఫార్ములాలు ఇస్తున్నాను. మీరు అన్ని లెసన్స్ ఫార్ములాలని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఒకసారి ఫార్ములాలు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియోని లైక్ చేయండి. ఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటీ Capacity is the ability of conductor to hold electric charge. Capacity C equal to charge given to the conductor by rise in potential, but it is independent of Q and V. It depends on shape, size and nature of the conductor. Capacity of spherical conductor C equal to 4 pi epsilon naught R. Capacity of earth equal to radius substitute చేస్తే 6400 into 10 cube by 9 into 10 power 9 equal to 712 microfarad. Capacity of parallel plate capacitor C equal to epsilon naught A by D. A common area of plates, D distance between the plates. కామన్ ఏరియా అంటే ఒకటి ఏ అని ఒక ప్లేట్ 2A ఇచ్చినట్లయితే ఎఫెక్టివ్ ఏరియాని ఏగా తీసుకోవాలి. కెపాసిటీ వెన్ ఫిల్డ్ విత్ డైఎలక్ట్రిక్ CD equal to K into epsilon naught A by D. K dielectric constant. K equal to C dielectric by C air or C naught. Capacity when partly filled with dielectric CPD equal to epsilon naught A by D minus T of 1 minus 1 by K, which is greater than CPD is greater than C naught. Here capacity of capacitor increases. To restore the capacity to the original value, distance between the plates must be increased by delta x equal to T of 1 minus 1 by K. ఇంత పెంచినట్లయితే మరలా కెపాసిటీ ఇనిషియల్ వాల్యూకి వస్తుంది. కెపాసిటీ వెన్ పార్ట్లీ ఫిల్డ్ విత్ మెటల్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి మైనస్ టీ. ఫార్ మెటల్స్ K ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. Capacity when gap filled with dielectrics C dielectric equal to epsilon naught A by D minus T1 plus T2 plus swan plus T1 by K1 plus T2 by K2 plus swan. These two are equal to epsilon naught A by T1 by K1 plus T2 by K2 swan. T1 and T2 are thickness of dielectrics. K1 and K2 are dielectric constants of dielectrics. Capacitors in series C1 by C series equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. In case of two capacitors, C series equal to C1 C2 by C1 plus C2. In series same charge series combination lo charge Q remains same. Total voltage V equal to V1 plus V2 plus V3.
Ratio of potentials V1 is to V2 is to V3 equal to 1 by C1 is to 1 by C2 is to 1 by C3. V1 equal to V into C2 by C1 plus C2. V2 equal to V into C1 by C1 plus C2. ఇది 2 కెపాసిటర్స్ ఉన్నప్పుడే ఇలా సరిపోతుంది, 3 ఉంటే ఇలా రాయాలి. కాబట్టి ఈ ఈక్వల్ ఐడెంటికల్ కెపాసిటర్స్ అయితే C సిరీస్ ఈక్వల్ టు C by N. In series combination, effective capacitance decreases. In parallel combination, the potential difference remains same. PD remains same. Total charge Q is divided into Q1 plus Q2 plus Q3. C parallel equal to C1 plus C2 plus C3. In case of identical capacitors, C parallel equal to N into C. Total charge ఇచ్చినట్లయితే Q1 equal to Q into C1 by C1 plus C2 plus C3. Q2 equal to CQ into C2 by C1 plus C2 plus C3. Q3 equal to QC3 by C1 plus C2 plus C3. In the ratio C parallel by C series equal to NC by C by N equal to N square. Therefore, C parallel equal to N square into C series. If C series and C parallel are given, C equal to capacitance C parallel plus or minus root C parallel square minus 4C parallel C series by 2. దీనికన్నా ఆన్సర్స్ వెరిఫికేషన్ C1 C2 by C1 plus C2 మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నట్లయితే కొంచెం త్వరగా చేయొచ్చు, కాకపోతే ఈ ఫార్ములా తోటి చేయొచ్చు. Dielectrics in series. K series equal to K1 K2 by K1 plus K2. 2K1 K2 by K1 plus K2. If one part is air, అప్పుడు K1 equal to 1 అవుతుంది. K series equal to 2K by K plus 1. అలాగే డైఎలక్ట్రిక్స్ ఇన్ ప్యారలల్, K parallel equal to K1 plus K2 by 2. If one part is air, that is K1 equal to 1, K parallel equal to K1 plus K plus 1 by 2. ఇవి డైఎలక్ట్రిక్స్ ఇన్ ప్యారలల్ అండ్ series combination. Energy stored in a capacitor U equal to half CV square equal to Q square by 2C equal to half VQ. అంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ హాఫ్ VQ అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డ్యూరింగ్ ఛార్జింగ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ VQ అవుతుంది. ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ డెన్సిటీ, ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు half epsilon naught into E square. Force between the plates
F equal to Q square by 2 epsilon naught A equal to half epsilon naught E square into A అవుతుంది. మరి ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ను రిమూవ్ చేసినట్లయితే ఫోర్స్ హాఫ్కు రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ సపరేషన్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ప్లేట్స్ సపరేషన్పై డిపెండ్ అవ్వదు. రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ వెన్ టూ కెపాసిటర్స్ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ కలిపినట్లయితే ఇది ప్లస్ ప్లస్. అప్పుడు కామన్ పొటెన్షియల్ V ఈక్వల్ టు C1 V1 ప్లస్ C2 V2 బై C1 ప్లస్ C2. అదే ప్లస్ మైనస్కి మైనస్ ప్లస్కు కలిపినట్లయితే V ఈక్వల్ టు C1 V1 మైనస్ C2 V2 బై C1 ప్లస్ C2 అవుతుంది. లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డెల్టా U ఈక్వల్ టు half C1 C2 by C1 plus C2 into V1 difference V2 whole square. అదే ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్కి మైనస్కు ప్లస్ కలిపినట్లయితే అప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. కాబట్టి మైనస్ ఆర్ ప్లస్ అనమాట. ఇది రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్. దీన్ని స్పెరికల్ కండక్టర్స్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. సేమ్ ఫార్ములా అప్లికబుల్ అవుతుంది. స్పెరికల్ కెపాసిటర్ ఔటర్ షెల్ ఎర్త్డ్. ఔటర్ షెల్ ఎర్త్ అయినట్లయితే కెపాసిటీ C ఈక్వల్ టు 4 pi epsilon naught into BA by B minus A. అదే ఇన్నర్ షెల్ ఎర్త్డ్ అయినట్లయితే కెపాసిటీ C ఈక్వల్ టు 4 pi epsilon naught into B square by B minus A అవుతుంది. B square by B minus A. In case of cylindrical capacitor, C equal to 2 pi epsilon naught 2 pi epsilon naught L by log of B by A, log B by A base E, where B outer radius and A inner radius, L length of the cylinder అనమాట. ఇవి ఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటీలో రిగార్డింగ్ నీట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. థ్యాంక్ యూ.